Liverpool ataachilia hiyo, Fulham wataenda final. So itakuwa ni Fulham mara mbili like in a span of weeks. Itakuwa ni Fulham na hiyo nyingine Middlesbrough. Acha ufala. Kwa serious bana. Yeah, January imefika. Transfer season imeingia. Kidogo na recap Jadon. Yes. Kuna story nani? Mbappe the Real Madrid zimeanza. Alafu kuna mnataka kuuza Gallagher Chelsea. Na ni lazima aende. 45 M's ama 50 M's. Unasema inabidi juu ya FFP sijui wote. Yeah, we need to release. Yeah, you need to release. Yeah. But kwani wangeuza mtu mwingine, lazima uza academy. Mbona tunauza Gallagher by the way? Academy graduates. But okay. Kama si Gallagher, who else really? Who else? Nani mwingine? Yeah. Wakuuza. Iko. There's no other. Hakuna midfield mwingine. Tuliza Jorginho, tuliza Kovacic. As in those are the old guys. To create space for Andre who? Santos. Of which Crystal Palace wanamnusia. Bana itabidi. I think Gallagher in any other team and a prosper. Do you remember when he was in Crystal Palace? He used to perform very well. But in Chelsea, and like in the form of which alikuanga before, so I think he needs to just move on. Yeah. Plus tupatia kina Kaisedo na kina Enzo time pia wao waanze kujibuild. Juu hakuna space. 2023 ikiisha, what is your most fascinating game? Fascinating game. The mwisho, the last one. I would say the Aston Villa one. The United Aston Villa. Yes. And also, like all December, I can say, when Girona beat Barcelona. Yes. 4-2. And also, okay, the 1-1 draw against Liverpool na Arsenal. Ilikuwa kali. Yeah. Hiyo game ilikuwa kali. Honestly, I think today we'll just have to do table format. I remember tulifanya predictions ya game week 18, 19 na 20 continuously before the year ended. Before the last time we shot the last episode. So for this episode, we're going to be doing reactions for 18, 19 and 20. But yeah, in table format, so let's start at the top. Liverpool. But kudos to City. Yes. They are the Club World Cup winners. Yes. Yeah, but Manchester City, okay, walishinda, but there was no hype. Kama kawaida watu wa Man City niliguza nerves kwa roho. Shout out to anaitwa Ishmael. Yeah. Ishmael. Sema yako na shout out to Wesley, shout out to Rodney, the City fans. The only 3 City fans in Kenya. Yeah. The only City fans you know. The only City fans I know. Yeah. But yeah, so okay, kuna debate before we even continue. There's this debate. Do you think Alvarez, I think ni player anakuwa carried by everyone else? Alvarez cannot pull his own weight. He can. No, because there's no player like Alvarez. Do you know like that? Alvarez unajua hadi kwa in the whole City squad. So ni Alvarez ako nayo bajia ya World Cup na FIFA Club World Cup. Amebeba UCL, amebeba Premier League, amebeba amebeba lakini ni yeye ndio tunaweza sema ni yeye ama ni watu wenye wako around him amebeba. I think yeye tu ako hapo as in he's in the shadow of this other players. Kani Messi ndio alishinda hiyo World Cup. But yeye ako hapo as a player, yeye anatake the flowers for it. Because now Erling Haaland ako injured, but Alvarez he can't fill Erling Haaland's shoes if Haaland leaves. That is what I'm trying to say. But he can. Hadi game si amemiss. Amekuwa nini yeye ndo amekuwa save. Amekuwa save lakini in the long run I don't think anaweza pull Erling Haaland numbers. As in yes, he's a good striker everything lakini hawezi pull Erling Haaland numbers. Yes. But just speaking of Haaland, Haaland, Ronaldo, Mbappe and Harry Kane. Yeah. Walifuatana in sequence fulani. I think Ronaldo ndo alishinda. In terms of golden boot. Yeah. Ronaldo had 54. I think 53 ilikuwa Kane. Yes. Then nani wameshikana 52 Mbappe na Haaland. Ever since Haaland apata injury hajarudi bado. So is there an award for that time? It was just goal tallying. Ni goal tallying. Sijaona award. Mimi nadhani kuna award at the end of the year, kumbe tu ni makelele tu na ego booster. Sawa tu. So yeah, straight on to game week 18. It was game week 18, yeah. Liverpool, starting off with Liverpool, the draw which they had with Arsenal, it was a very tight game by the way. Yeah. Salah on the score sheet in Gabriel, bado umeamua utaweka Salah. Kwanza before Salah has really
boosted my FPL points by now. Ni sawa, but unajua hizi games sijui ngapi zinakuja. No, it's ni kumchuja. Sasa sijui atakuwa. Yes. Sasa wewe jua hizo points za bure utapata. Bado Haaland hatuko sure anakuja siku gani. Haaland. No, I think unless Mbai okay bench. But now, because there's no who can we add to fill that money. I guess to Haaland itabidi tu amecheza bench. KDB will be back. Oh, he's back. Yeah. I have. You remember after okay, in your game week 20. Yeah. Liverpool against Newcastle. After your game nani alikuwa post match interview. Yeah. Klopp anaulizwa swali gani? Alafu akamwambia do you know KDB is back na Salah anaenda. Alisema the world is shaking. Kusikia KDB is coming back. But okay, let me be a bit skeptical. Will he be back to his normal form? Because unapatanga player kama angalia Diaz alikuwa anafunga mabao, but when he came back to Liverpool ayuko kwa ile goal scoring form alikuanga. So KDB, will he still be KDB and give the numbers zinakuanga daily? Class is permanent. Yo. Haya basi sawa. So game week 18 Liverpool drew with Arsenal. On game week 19 the easy win, but okay, I think they should have beaten Burnley more goals. Two goals was too less. But that game I remember, and Salah blanked. Yeah, it's Burnley wako clinical. Yes. If Burnley wangekuwa clinical, Man Liverpool wangekuwa mali wako. So Burnley wali struggle against the Burnley side. Yeah. Burnley are really keeping tabs on them. Walikuwa wamekaza kabisa. So yeah, Darwin kuna boys fulani to order but ile defense Trent walikuwa na shida. Yeah. So as of now Liverpool, so tushasema Salah is leaving. Yeah. Endo Wataro is leaving. So midfield AFCON in this January kuna AFCON na kuna Asian Cup. Yes. And also but later in the year the Euros are kuna Euros na kuna Copa America. June, July, almost same time. Yeah. But for now the Asian players na African players are leaving. So Salah. So do we see Gakpo or Diaz or Darwin or Diogo Jota filling in those shoes and keeping Liverpool at the top of the table? Mimi ukiniuliza in my opinion, mimi naona ni Jota wanga akona clutch. By the end of clutch player in Liverpool, I can see that. Yendo wanga clutch player. Yeah. Diaz ni kama players walimsoma. Diaz is like that player, but sasa ni kama nani? Ni kama Anthony but on the other side. Yaani ule msee ananyamba anaingia ndani lakini sasa shots zake ziingiana. But yeah, so what else? Game week 20. The game before the year ended, Liverpool, but this one was I expected this one 4-2 against Palace, against Newcastle. Mimi sikuwa expect. Mimi nilikuwa nimeka tu juu. No, unajua inakwanga timu iko chini. Yeah. Like Newcastle in 8 games wame lose 7. Yes. Ndio. Yeah. So unajua timu iko hivyo chini, timu iko hivyo chini. Ile siku mtapata na big match. They try to show something. Unaona kwa hii game Newcastle walikuwa poa. But ile Liverpool pia juu wako home hiyo class pia. Yes. Ili wanini. Salah. But I say Liverpool walibebo. Yeah. The two penalties. Kwanza mwisho ya Jota. Okay, ya kwanza ilimisiwa. The first one was walimiss. Hiyo ni karma iliingiana but the second one now. Hiyo ya pili hiyo si tena. Ile Jota the dive. Hadi John Terry alikuwa anasema unajua is the legend of the game. Alikuwa anasema hapana. That's a dive straight up. But okay, still on Newcastle case. Keeper mwenye ako now si keeper mwenye Dubravka is good. But do you know in that game he had good 10 saves. Yes. So Liverpool. By the even in terms of XG hakuna tangu ever nini zifanyike recordings. Yeah. Liverpool ndio kuna hiyo ndio the game iko na the highest. Like Liverpool should be scoring 9 goals plus. Yes. But Dubravka ndo alikaza. Yeah. So many saves by the they say okay for saving a penalty and also the saves that he made, he was given an overall of 8 points. Hata kama alifungwa bao 4. So many anauza sijui gani ameuza. But for Dubravka kudos to him, but I think ile ni shida ni
the link up between him and the defenders bado ijajel. Ni kama vile Onana unasemanga yeye analetwa new defenders each and every week. So I think at some point he'll just have to gel in with the defenders he has, and I think Newcastle will be back to winning ways. But we'll get January is here when the transfers. Yeah. They need to buy someone new or something. Aya, tuingie sasa next number 2 on the table, Aston Villa. Funny enough. It's not how dark horse. Nilikwambia since season before this season ianze, ulikuwa umesema Aston Villa coming to do a madness. And it is happening. But for how long? I think mpaka ligi ishe juu unless waachilie mahali. Of course. Because unajua pia in terms of conference, hao ndio kwa favorites. Conference League. Si ndio? Ama wako Europa. Aston Villa. Europa ni it's Liverpool and Brighton. Liverpool, Brighton, West Ham. Conference League. Aston Villa. Unless wache kimbiza conference sana, na ligi hapo utasumbua. Jua top 4 itakuwa shida. Hiyo na roho safi hadi United. Hamtakuwa. Kwanza there's a prediction that we made, but hata tutafika hapo. So game week 18 they had this was how did they draw with Sheffield United 1-1 for game week 18. This one was a kind of a shocker kiasi. Zaniolo and Archer but unajua sasa team ndogo sasa. There's not smaller team. Okay, Sheffield United are currently relegation prone. But you know the new manager syndrome. Alafu is a former manager Chris Wilder. Na imewaplay. Ni kama Mourinho sasa rudi hata Real Madrid side. Most players bado wamekuwa na yeye. The Modric, the Kroos. So ile bado ile mood itarudi poa. But so United came back from bro, I think they started scoring in the 5th minute or something as Aston Villa. So but mimi nilikuwa najua at some point. Okay. We haven't seen this much from you, but this is the Man United I used to know. Haitaki kubaki like na deficit. Watarudi na comeback na watashinda. Alafu already this season tumekuwa na nini mob, nitoaje? Comebacks mob. Hadi against Nottingham the first nini? First leg. A 3-2 walikuwa wametupiga 2-0 Old Trafford. Tukapiga comeback. I remember Brentford at Old Trafford. And hii season tumekuwa na comeback. Season of comebacks, but so hii Aston Villa iko a shocker. But it was a shock how Garnacho turned up. And you yourself do not trust in your own team. Wewe mwenyewe ulienda ukasema Aston Villa itatunyorosha. Kulingana form walikuwa wao kuja upige City 1-0, kuja upige Arsenal. Na ndo mnapigania hapa juu. Sisi sasa tuko tu like tuko fragile. True. I think was this the game where Garnacho the brace. Yes. So Hoyland. Finally, by the Hoyland, his first goal, 0019. James Bond. 0019 bana. But game week 20, still on Aston Villa, almost drawing with Burnley 3-2. I think hadi walibahatika it is because Burnley walikuwa na red. Bila red, I think your game ingesha draw. Is it Baj? And also Luis Diaz alifunga Douglas Luiz. Hizo jina mbili zinaka confusing. Okay, Douglas Luiz kufunga clutch moment iliwasaidia pia. So 3-2. So Aston Villa currently second in the table. Wameteremsha City na wameteremsha Arsenal. Very nice. But still I'm going to ask again. Bado ni wasenye wata maintain hapo for a while ama they will. Si January ndio hii. Wataongeza watu wawili watatu. This is Unai. Remember? Jadi hata bila kuad akona squad depth already. Going on to third on the table. I don't know who is third on the table. The table. Third City. Manchester City. A very continuous run of draws and defeats. But just without Haaland, City is nothing. But wajua with just one win, washafikia Arsenal na wakapita. Na uko na game nani? Na uko na game nani? By the way, game week game week 19 ile ndio walikuwa na blank game week, the one that they went to play Fluminense Club World Cup champions. Wanangoja sasa watu printie mabaji kwa chest sasa. Watu wa huko watembea na mabaji za Club World Cup kwa kifua. So heading on to game week 19,
they came back and gave Everton at least a humbling finally, because Everton kuna venye walikuwa wamekuja sana. Alafu na Johnny comeback. Yes. Alafu ni ile I think the City's class. Yeah. Man, those guys. Pep sijui anafida sema. Unaweza ka ile form ile Everton walikuwa na hadi Bale alibonga, but this one he was very alikuwa amejam ile kumwambia kila time naambia sijui because of injury Haaland nini, akasema nyinyi sawa, endelea kuangalia kasi tuko chini, but you'll see at the end of the kumbe ilikuja 3-1 nini. And also unaona pia teams around pia wamelose nini isipokuwa Liverpool. Yes. Wamelose ground isipokuwa Liverpool. Yeah. But okay, for Manchester City, I think Erling Haaland is a good thing and is also a bad thing, because unapata before Haaland City were playing nicely without a striker. They were kila kitu kwanga vizuri, kila kitu kwanga. But walikuja wakazoea how he plays. Wakazoea vile anacheza, akawafungia bao kwa top scorer. But now without Haaland, it's like imekuwa ngumu ku revert back to that old system of where everyone can get a goal for themselves. City ni hata City shida si Haaland. City na kwanga Rodri akikosa ndio hivi. Yes. It's not Haaland. Goals they'll score. Si Foden wako. Yeah. Alvarez wako. By the way, Doku has been missing. Just Doku for a while. He had an injury. But the rest, man, these guys are okay. Yes. Yeah. So yeah, Arsenal with now Arsenal Liverpool, that the draw that we've just spoken about. So Arsenal bana ndovu wanateremka tu. So hapo ndio tunafika ama narudi kwa for Arsenal. Yeah. Early season wameka expectations mingi sana. Yeah. And of which we are going to go for it again. And of which na Aramba sasa. Yeah. Acha waka hivyo. By the way, na unajua kosa kuchunga wanatoka tena Capless. Jodi ukiona hii FA akitolewa na Liverpool, ametolewa kwa FA kwa One Cup. Carabao yuko, FA atakuwa. Champions League zibeba realistically. The league ngumu pia. Wamerudi back to top 4 si title race. Yeah. So nakwambia hii kitu inaweza enda from 0 to 0. 0 to 0 in 0 to real quick, yeah. Yeah. Bana, Arsenal are playing a dangerous game. So yeah, ukiangalia the next game they lost to West Ham. And I think we saw this. Coming. I saw it. I told you. With these festivities. Man. I think this was the game where Bowen was back, Kaskorom. This was the game which he came back from injury. Yeah. Amakasi on here gave the other previous one. Yeah. Obviously, and Mohamed Kudus, but this one Kudus was na match impact of this game. Yeah. So it was WordPress na Bowen, Suchek, Mavropanos. Former Arsenal player. But it was a muted celebration. Yeah. Like hakutaka mambo mengi. So Arsenal ndio wanateremka, but I'm just saying those pictures on Twitter. Si mimi nilikwambia unanisikia. So for game 20 another loss. Yeah, vile inafaa. Fulham for this game. Okay, for Fulham was leading in the first half, by the way. For Fulham, si Arsenal. Fulham came walitoka nyuma comeback. Yeah. But I think unaona hizi game ndo nikajua after the two losses back to back, there is a big for Arsenal. Kuna kitu kubwa sana bado wana lack. Ukiangalia in terms of right back na left, hawana right back na left. The Liverpool na City wako. Kuna vile hao wa full backs wako na impact fulani, si ndio? But ukiangalia nani Zinchenko kwanza he was cooked by Salah ile haya ukiangalia hii pande nyingine Ben White apandi kana nani Trent ana impact fulani is more defensive. So as in right now wana depend mostly on the midfield. Na midfield sahi Martinelli, but Odegaard ameshuka. Bro, how does I think Arsenal wangekuwa bila Rice wangekuwa pabaya sana. I think Declan Rice ndo ameshikilia hiyo mid ya Arsenal. But hana mtu wa kumsaidia kabisa. Odegaard hayuko. Haya, ukienda striking. Ukienda striking, hawana striker, a good number 9. I don't know what's happening with Trossard. They're not utilizing Trossard as they should. Hiyo ni shida nani?
Hiyo ni shida ya Arteta. Yeah. Because I think that they over depending on okay, Kyle Havertz right now anacheza kama CM kama ndio. So wana over depend on Saka. Saka sasa ndio ya Bukayo Saka. Na tumemsoma. Na ashasoma sasa hivi. Bro, yeye ni one trick pony by the way, nikaanza kumwona one trick pony pia kama Anthony. Because ni yeye ingia cut on the left foot, jaribu kufinesse kata. Yeah, I think Saka sasa amesomwa na I don't want to say itakuwa ngumu kwake because yeye bado ni African kid, roots ni African, but still kile Mo Salah amefanya kwa hiyo wenye Saka haizifika. Number 5 we have Tottenham Hotspurs. Hata wape imekuwa hot. Pia malosses na madraws ndio ikiwa ramba. Okay, when Maddison aliingia injury, we now tulijua ndio downfall ya Tottenham as vile tu aliingia injury and defense Romero yeah Van Ven and ule msemo na Udogie bado so but kwa Maddison nani alikuja akashikilia poa Lo Celso yes so game week 18 they won against Everton. I think this one was the one that was a bit tunaangalia pande zote mbili so Everton it was 2-1. Richarlison scored, Son scored. So hapo unapata Son ndio alianza kurudi akaanza kushikilia timu like Son ndio tegemeo sasa kwa Everton. Okay, Maddison walipatia nani ya Maddison kweli? Ndio. The time we will be back. But I think in January. This January? It's not I think if Maddison comes back Tottenham wataanza ku shoot on all cylinders once again. So game week 19 I think they won also. It was Tottenham versus they lost against Brighton 4-2. Ina nani was Joao Pedro Jogaje ile ajiji handball your school December man December by the kuna podcast niliona Kevin Prince Boateng siko namkumbuka huyu ni Mwafrika huyu aliamua kuchezea Ghana bro yake akaamua kuchezea Germany ina kwa ile podcast ya Rio Ferdinand sijui tonga 5 what sijui what 5 podcast ni okay hapo ndo nisikia story ya December kumbe wanamjua unajua tactician vibaya very but so game week 20 is where Tottenham won 3-1 against Bournemouth. Son still I think kila game Son amekuwa na impact na kama uko na Son kwa sasa sijui itakuaje Son ameenda nini ameenda Asian Cup I don't know it naendo captain. I think Tottenham will start wataanza kuteremka sasa tena. Very nice. Because Son ndio tegemeo Son ameenda. I don't know about Kulusevski, I don't know about the but you remember my prediction? I think United will hapo juu. I think Tottenham will drop off. Man United might come back because up. I think this January the likes of Casemiro nini wale all these players watarudi. But watarudi na wakirudi ni hivyo. Casemiro anaweza kuwa anarudi pia. Casemiro anarudi. Lisandro pia anarudi. United is coming back. United. Hiyo backbone. Kwanza Casemiro pige tu na Kobe Maino pale. Very nice. Midfield iko strong. Tottenham will be falling off quite quickly, very quickly. Tegemeo anaenda. On next on the table is West Ham wananishtua because beginning of the year walikuwa top. Then kuna from fulani imeteremka and now they are back up because of the Boyne and Kudus and the but utapata ni ya Europa pia and Alvarez but Alvarez the huyo Ajax no hapo fiti hapo pop ndio wapige Arsenal yeye ndo alikuwa the crucial man of the center mid unajua naona Alvarez ni kama yeye ni more attacking role na West Ham walipiga United na Arsenal na ukeka clean sheet zote mbili 2-0 that shows Alvarez ameingiana na hiyo nini na hiyo team very quickly. Wewe ile pesa ya Declan Rice imecheza poa imecheza vizuri Alvarez could do and the rest. Next on the table is Manchester United. Been on a crisis but hiyo crisis sioni sana. Eric defeats
Your crisis sioni sana. I think you're still good off. You're still better off than any. Okay, I can say United are better off. Tunaona juu ile time labda mnaona, unajua ni shida ni focus wakati ni United, because when you look closely kuna crisis pale Newcastle but watu waoni. You see Newcastle wameenda winless karibu sijui how many matches, na bado itakuwa ngumu, so wako na injuries. The next two fixtures they have City, they have Arsenal and Newcastle na kiluzizi game mbili the job must be on the line. Ndio sasa wanaanza kumwangalia crisis meeting na hiyo si crisis. Nilikuwa nimesema hawafai kuweka Eddie Howe on his capitals because amekuwa proven, right? Si fault yake maplayers wake kupata injuries. Yes, amejaribu kuchase like the trophies and everything, but ana Champions League of which alitoka in the now after a whole time bila kuingia Champions League. I think Eddie Howe she's not hafai kuwa to blame. Basi simseme hivyo kwa Tenag. Mbona Tenag anakwanga? No, mimi am always on Tenag. Anakwanga scrutinized. Mimi usheni nikisema Tenag out. Hapana, but no. Social media na. But hiyo social media na hiyo inakwanga always United bado. If United tunasikianga nani Moyes not winning, I'm a lose dressing room. Sijui whatever is not winning. Inakwanga tu hivyo tuna United. Hiyo story, hizo ni media tu because kama ume lose dressing room, United basi ile game ya 3-2 wangeishinda. Tunaongelea sasa hiyo. Ingekuwa at 2-0, players wange down 2 zone. Hapa na there is no comeback. Hiyo game imeisha hivyo. Ama afunge moja alafu wasemelewana energies. Iende hivyo. You get? But also I lose dressing room. But now after that great comeback, game 19, game 20, 2 consecutive losses. Si ndio man. Bana mlikuwa mmeka, I think you broke the record of Boxing Day match ya win. Boxing Day match wins, I think mmeka record. I think you've always won Boxing Day matches, but now you lose. I think it was the Nottingham Forest one kama score. If Nottingham Forest wangekuwa na kufa. If Nottingham Forest wangekuwa na kufa, tungewapiga. But Nuno Espirito amekuja na high spirit fulani. Nottingham sikuwa naona nayo. Bro, Elanga even is cooking us, man. Bana even Hasododo is smiling bana. The guy is happy to be playing. Hadi vile alikuwa leo game ilisha. I just saw the atmosphere around the Nottingham Forest players. They were just very jovial. Now which you know enough when you have such players. So we've spoken about Brighton and Newcastle a bit. Let's head on to this team that is kwa hii atmosphere number 10 naitoki hapo. Chelsea, the Blues. Game week 18. Expected win from Everton. Very expected because mimi nilikuwa najua Chelsea vile wanacheza. I think the previous game ndio walicheza na Luton ndio wakashinda kama siko wrong. Ama Luton umeizoea. Luton tumeizoea bana. Na nilikuwa nakwambia Luton ni 20, Luton ni 20, yes. Ulibahatika. Niko na last minute Luton alipiga chuma. Yes. I was like, man, singeingia kwa 3-3. But coach alisema Cole Palmer alikuwa ameitwa Cold Palmer. Yes. Hapa tu. Shivers. You remember, sijui kuna episode fulani ilisema Cold Palmer. Yes. Coach alikuwa anasema you need quality, but you need the right mentality and approach in training in order to perform. Like this kind of games. So if now we are struggling against the Lutons, if Chelsea is struggling, let us say we have to say we because I'm a Newcastle fan. If Chelsea is struggling against a Luton side, bro, game next, I think the next games they are a bit. I think the games go a bit easy for. They look easy, but they look easy on board, but makosa ni yangu nimesema easy. Honor, what's the defeats coming? Because I think they have I don't know which team they have, but they have Middlesbrough first leg, Fulham, then Middlesbrough second leg, then Liverpool. Losses. I think Chelsea can afford to get to the Carabao Cup final. Maybe inaweza fika Liverpool wanaweza wacheza na Liverpool twice because Liverpool ndio wako na Fulham. Hapana. Liverpool ataachilia hiyo, Fulham wataenda final. So itakuwa ni Fulham mara mbili like in a span of weeks. Itakuwa ni Fulham na hiyo nyingine Middlesbrough. Acha ufala. Kwa serious bana. Bana Chelsea don't have a cup bana. We need a cup. So mimi sema kimchezo.
To recap, okay, to guess a team like Wolves. Wolves are on form. Spoke about Bournemouth ni ile tu walilose against Spurs, but Wolves are on form. Game week 18 they beat Chelsea. Yeah, yes. Expected. Very expected. Hiyo nilikuwa najua tu. Game week 19 they beat Brentford 4-1. Wow. Hon-Chan, Matthias Cunha, nakwambia Cunha. Mzee mimi kwa squad yangu like hii game 20 for the World Cup which I played, I think that was the best decision because Hon-Chan blanked and Cunha got 12 points. And also Wang and Asian Cup. So I think it will be Cunha all the way. So Brentford Cunha, maybe Lemina, Sarabia, Totti, Belgrade. Brentford watazidi kushuka juu ya Mbeumo ameenda nini? Na Mbeumo ndo alikuwa smashing. Yes. Issa can't do it alone. Mbeumo, Ivan Toney is back. Ivan Toney is back, but now they are transfer queues. No. Ivan Toney is back. Hakuna mali anaenda. 80 million. Also 100. But still 80. 100. Arsenal or Chelsea? January nani atatoa sawa 100? Isipokuwa Chelsea. But they have money. But yeah, us going for another striker. Acha tu wacha Nicolas Jackson afanye tu vibes na inshallah zake anafanya hapo mbele. Si anaenda AFCON yeye. By the way anaenda AFCON pia. Oi. Hey, simtaka mbaki tu na Armando Broja. And this injury prone. Which country is it from even? Skipping on as a Wolves won. Game ya mwisho ndio alishinda, sio? I think that was game of 19. Game of 20 won against Everton. Yeah. Everton's run of form is now. Nakwambia Loki, Wolves are confirmed. Yeah. Because spoke about Bournemouth na Solanke. Do you know? I think when the year ended, I think apart from Haaland, Solanke ndo amefunga bao. Yes, because unapata kwa like game of 17, 18 and 19, the guy was averaging points. Like game of 17 kama alipata 7, the next one alipata 12, the next one alipata 15 or 16 there. But now I knew I'm not adding this guy to my squad in game of 20 because he will blank, and true to my word, the guy blanked. Ni vile alipata injury. Hii game niliwatch. Yes. Nani Udogi alimfanya mbaya. Spurs wanataka kwa kila mtu. These guys are playing so rough. But also nani si ameenda injury. Pape Pape something. Up next we had Crystal Palace. Yeah. Game week 18 a draw with Brighton. Game week 19 Chelsea beating them kama kawaida. I also said in that the predictions, Chelsea have a habit of beating Crystal Palace. Nilikuwa nimekwambia hivyo, alafu ukasema this one itakuwa ngumu. But yeah, I think I just knew Chelsea would clear this Crystal Palace team. Hata kama ilikuwa ngania 2-1 very slight win, but Chelsea always know how to do nini. Mlipelekwa, si ni penalty ndio ilisaidia tu. Madueke finally. Alafu finally Crystal Palace won 3-1 against Brentford. So Palace wako tu hivi, wako draws, losses and wins. They like wako mid table, wako poa. Wako penye wako sawa. Hapo ndio penye tumewazoea. But uzuri ni hao watu wa relegation. They survive. Yes. So yeah, Nottingham Forest, we've already analyzed Nottingham Forest. And Nottingham pia wana survive, hakuna relegation. Relegation maybe it will be Burnley. Yeah. So Burnley, Sheffield. Luton will survive. Luton might survive because now they are I think they are 1 point off of Everton. Luton have 15, Everton has 16, and Nottingham Forest have 19. Yeah. So if Luton just continue winning the games or drawing the games which they have at home, I think it's a battle between Everton and Luton at the moment. Yeah. But Everton in Aramba. If they slip up, Everton wanaweza rudi. Ile point deduction. Yes. Jiseo ungekuwa juu ya Chelsea na point moja. Unajua Everton angekuwa number 10. By the way angekuwa number 10. Yeah. But now Luton would not have anyone to chase. So angekuwa sasa pabaya. Ungekuwa na Chelsea hii Nottingham. Nottingham Palace. Brentford na Nottingham Forest. Yeah. So for Luton losses. I think kwa hizi the 3 games they didn't win any match. Yeah. Oh no, they won. They beat Sheffield, the promotion partners. It was 3-2. Yeah. Game week 18, it was Luton. They beat Newcastle.
Nani? But then nilikuwa tu Christmas month nilikuwa nimetravel. I was not. Luton. Yeah, Luton won, Newcastle 0. Wale unashtuka. Luton wakiamua kujituma ni hivyo. Yeah, plus they were at home. So hiyo ndio ilikuwa iliwasaidia. So From advantage. Newcastle away from home ni the nini? Wakiwa home ni Tigers, wakiwa kwa wengine ni Makondo. Mapaka. So yeah, next up Luton, yeah, they won against Sheffield 3-2. Doty, Morris and Sam. But for Sheffield. But Luton, I think let's just predict it early. Luton will remain. Luton ni mapema ndio best. Luton lazima watabaki because yeah, sidhani the walikuja tu juu watu watarudi the same down chini. Plus Leicester coming back with a bang. Sasa hiyo wameachana na 10 point gap. Watakuja na watarudi. Leicester City. Yeah. Uko sure? Wanaweza fanya madness kaa 20. Ndio na Rooney was sacked. Rooney was sacked. But Rooney pia ana job. How do you get a team iko top 5? Ukikuja na wapeleka na Bangladesh 13 out of 15 games. As you're losing 13 out of 15 games. When Rooney plus I saw some how do kuna vitu zingine kawezi hata na. Yeah. Plus niliona place mbona this world class players like England players wanashindwa kukua like better, wanashindwa kukua like makoches wakali. Hii masale kunapata Rooney, John Terry na Steven Gerrard. But Gerrard England players but now Gerrard ametry. Yes. Gerrard ametry. Gerrard ametry. Ukiangalia in terms of wins. Yeah. Akiwa pala Aston Villa alitry sana. Yes. Na KSG Rangers. Yeah. Rooney naye hiyo hisi yake. Rooney is just needs anapatwa relax pale. Yaani tu retirement juu jamani imemkata kabisa. Yeah. So yeah, tuko kwa relegation side Burnley and Sheffield United being that tumeruka mwaka wakiwa relegation. But sijui game gani Burnley alishinda 5. Game Burnley? Yeah. Bora ni check. There was a 5-0 Burnley alishinda. Game week 18 Burnley beat Fulham 2-0. Yes. Game week 19 Burnley lost to Liverpool. And game week 20 maybe it's game week 17 in which we analyzed. Burnley lost to Aston Villa as we just said. So yeah, Burnley at least nini bana. Burnley were not ready for the Premier League. Lakini kuna documentary fulani walikuwa nayo, walikuwa nasema ndio wako na expect wako promoted hii season, walikuwa wapiga hesabu ya next. Yeah. But wakajipata ndio hiyo playoffs. Wakaenda na vibe. Na time kushinda ile nini. Walikuwa wameplan next season nyingine. But wakajipata wako hapo. Yeah. So they just go back down and then come back up. Wasiharakishe kuvuta company. Yes. Baki tu na yeah. Yeye amebaya ma players. So kileta manager mwingine umaribie ni chemistry. Yeah. So yeah, that has been a very long analysis of game week 18, 19 and 20 for the previous year. Tuko 24 sasa, mambo ni mengi. Watch out for the next video which will be I think FA Cup predictions and some stories. Yes. Some updates. Yes. Yeah. So stick around. Thank you for watching. Please remember to like, share, subscribe to the channel. As always, my name is Smoke. Raj. Adios, goodbye, and arrivederci.